vertical asymptotes x equal 2, x equal negative 2, but of course you have to check by finding the limit essentially. Now, Basil, are you recording? صباح أستاذ. ايه استاذ ايه. Thank you so much. I'm عازبك فيه. لا استاذ، بس المرة الماضية بعتهم مؤخر صريح، عشان كنت مشغول وفكرتهم عاملين ابلود. انا عملت لهم ابلود وعملت له سليب لللابتوب، وكنت عندي شغل عم بشتغل، فرجيت لقيتهم مش معمولين. معلش يبقى بكفي عم عازبك فيهم. استاذ. طيب. Now for the horizontal asymptote. Horizontal asymptote, as you know, you have to find limit as x approaches infinity. Limit of f of x as x approaches positive or negative infinity. It is the limit of 3x squared over x squared. Limit of 3x squared over x squared as x approaches positive negative infinity. The answer is 3. So here y equal 3 is horizontal asymptote. To remind you again, limit at infinity is equal to a number, then y equal this number is horizontal asymptote. Now for the vertical asymptote, I'm going to find limit as x approaches 2 and limit as x approaches negative 2. Right? If you find limit as x approaches 2, the first one, x equal to أستاذ كتير مغبشة الصورة. شنو؟ هلا شو الوضع عندك؟ هي عم توضح فترة ترجع تغبش وقت طويل. لسه تمام أستاذ. اوكي. بركي من الضوء عندي معهم شباب. Okay. Now limit as x approaches 2 of f of x. Replace here x by 2. So you get 3 times 4, 12. 12 minus 10, 2. 2 minus 2, 0. 2 squared minus 4, which is 4 minus 4, it's also 0. Then it is an indeterminate form. So indeterminate form, back to the limits, how to find the limit. For the indeterminate form, you have a rational function. It means that you have to factorize. You have to factorize. In fact, here it's equal to limit x approaches 2. The denominator, it's very clear, x minus 2 to x plus 2. And the numerator, it is quadratic. Find the roots. Find the roots. The first one is 2. Use the calculator. The first root is 2. And the second root is equal to negative 1 over 3. Right? Then, to factorize this, it's a x minus x1, x minus x2. So it is 3 x minus 2 into x plus 1 over 3. Expand. I'm going to expand 3 over x plus 1 over 3. So it is x minus 2 into 3x plus 1. Right? So x minus 2 into 3x plus 1. Simplify x minus 2 with x minus 2. So you get limit of 3x plus 1 over x plus 2. Replace x by 2. It will be 6 plus 1, 7. 2 plus 2, 4. Which is not infinity. Which is not infinity. Limit as x approaches 2, the limit as x approaches 2 is not infinity. Here, which is not infinity, not positive infinity, not negative infinity. So it means that x equal 2 is not a vertical asymptote. X equal 2 is not vertical asymptote, or the line of equation, I mean. The line of equation x equal 2 is not a vertical asymptote. In fact, it is a hole in the graph. بس النيجاتيف 2 بتمشي يا استاذ. Sorry? ال 2 هي not vertical asymptote، بس النيجاتيف 2 ما وصلناش إليه. نعم. We didn't find limit as x approaches negative 2. I'm talking about x equal 2. And here I wrote x equal 2 is not vertical. The line of equation x equal 2 is not a vertical asymptote. اوكي. x equal negative 2 ما بنحكيناش عنه. اوكي. استاذ. Yes.
طيب نحن ما نجيبها على minus 2 plus ولا minus 2 minus ولا 2 و minus 2. Like, yeah, just one moment. And this one, here I got x different than 2 and x different than negative 2. Okay? So you have to find limit as x approaches 2, limit as x approaches negative 2. 2 minus or 2 plus, negative 2 minus and negative 2 plus, or negative 2 plus. But here, at 2, whether you find it at 2 minus or 2 plus will give you the same answer, 7 over 4. Okay. 2 minus and 2 plus will be 7 over 4. So there's no difference. Still, the line of equation x equal to is not a vertical aspect. For x equal negative 2, we'll see the limit. If x equal negative 2. Now, limit. X approaches negative 2 of f of x. Actually, because here, I know the answer. Because I know the answer. I didn't write here 2 minus or 2 plus. As a student, you are going to write 2 minus or 2 plus. You are going to write one of them. Okay? And you'll notice that the answer is 0 over 0. And you are going to find the answer, it will be 7 over 4. You'll notice that here, whether 2 minus or 2 plus, there will be no change. And the answer will be 7 over 4. In our cases, x equal to is not a vertical asymptote. Okay. يعني 2 minus or plus not defined. But it's always whether 2 minus or 2 plus, like in our solution here, in this limit, whether it's the solution, the steps will be the same. Here I didn't use the fact x approaches 2 from the left or from the right. I didn't use x approaches 2 minus or 2 plus. صح? Still 7 over 4, no change. اوكي بس بالماينس بحط minus 2 plus minus 2 minus. بنجرب. Negative 2 minus 2. Negative 2 minus replace x by negative 2. You'll get 12. Negative 5 times negative 2 plus 10, so 22. Minus 2, it is 20. Over 2 squared 4 minus 4, 0. The answer is infinity. 20 over 0. Number over 0 is infinity. Right? Like negative 2 minus. Sorry? طلعت معي minus 6 over 0. minus 6 over 0. شو عامل الخير؟ أستاذ عوضتهم فوق بالنيوميريتر طلع minus 6. مستحيل. كيف طلعت معك minus 6؟ لا على الكالكوليتر طلعت 20 مزبوط معك استاذ. استاذ بيكون غلط. تعرف شو عمل؟ بيكون 3 اكس سكوير حطيتها هو 3 اكس. حتى لو حطيتها 3 اكس ما بتطلع minus 3x 6 minus 10 negative minus 4 minus 2 و minus 6. negative 6 minus 2 negative 8 plus 10 تطلع 12 تطلع 2. حتى هيك مش ظابط. أبسط شو عامل؟ some calculation mistake. أستاذ Right. Now to continue, but just one moment. Yeah. تفضل. Continue. Number over 0 said it's infinity. To determine the sign, here we are going to use negative 2 minus or negative 2 plus. Negative 2 minus, I choose a number slightly less than 2, take negative 2.1 and replace only in the denominator. Negative 2.1 squared minus 4, the answer is positive 0.41. So it's positive, so here I'm going to write plus, 0 plus. Now, positive divide positive, the answer is positive. Limit as x approaches negative 2 is infinity, then x equal negative 2 is a vertical asymptote. Yes, we are.
مش فاهم دانيال. دانيال استاذ مش فاهمان انا كيف على اي اساس عم تعوض فوق وين؟ بالهوريزونتال وبالفيرتيكال. بالهوريزونتال وبالفيرتيكال، يعني الكونسبت كله سوا مش واصل. دانيال in order to find the horizontal asymptote what do you have to find؟ لا واصل الكونسبت بس ذكرني هسه بتلاقي انه بعرف. يلا عم بستنطق. In order to find the horizontal asymptote what do you have to find؟ شو؟ عم بسألك. الواي. Okay, so how to find it؟ مش عارفين. We find limit as x approaches infinity. بعرفها هاي. جاوبني على لا مش عارفين بدي اقول لك اياها هسه. ماشي. So in order to find equation اسمع in order to find equation of horizontal asymptote you find the limit at infinity. اوكي. Right? Since here we have rational function we consider the highest exponents. So the limit at infinity will be limit of 3x squared over x squared. اوكي. Which is equal to 3. ايه. So the equation y equal 3 is horizontal asymptote, or the line of equation y equal 3 is horizontal asymptote. تمام؟ ايه. Okay, right. Now to find the vertical asymptotes, if any, حتى if you read the statement of the question, determine all horizontal and vertical asymptote between two brackets if they exist. Sometimes you don't have. Okay. Right. In order to determine whether the function has a vertical asymptote or not, for the rational functions, you consider the denominator to be 0. Why? Because in case we have vertical asymptote x equal a, equation x equal a, then the limit as x approaches a is infinity. Okay. The case where the limit is infinity is number over 0. Number over 0. Okay? For that reason, I put the denominator 0. Okay. To predict the numbers. Okay? Right. So for that reason, I put here x squared minus 4 equals 0. In fact, it is the domain, the condition. Right? X squared minus 4. Here you get 2 and negative 2. So you have to find limit as x approaches 2 and limit as x approaches negative 2. Each one separately. We may have not only one, not only two. We may have infinite number of vertical asymptotes. قد ما بدك. Depending on the number of solutions of this equation. Okay. Anyways, 2 and negative 2. Now find the limit as x approaches 2. Limit as x approaches 2, as we used to find the limit in exercise, in the book exercise number 4 and exercise number 12, or exercise number 2 and number 12, and the worksheet outside exercise is the same way. And limit as x approaches 2, replace you get 0 over 0. Indeterminate form. Factorize and simplify, the answer will be 7 over 4. Which is not infinity. 7 over 4 is not infinity. So I can't say that the line of equation x equal 2 is a vertical asymptote. I don't know you vertical asymptote. Because the x equal 2 is a vertical asymptote if the limit at 2 is infinity. Here the limit at 2 is not infinity. So the line of equation x equal 2 is not a vertical asymptote. In fact, it will be a hole in the graph. The coordinates of this hole, or this point, will be 2, 7 over 4. 2, 7 over 4. Now, this is for x equal to. The same thing for x equal negative 2. You find limit as x approaches negative 2. Here, if you replace x by negative 2, you get 20 over 0. 20 over 0 is infinity. You choose one of them, negative 2 minus or negative 2 plus. البدك ما في مشكلة. Negative 2 plus or negative 2 minus, the answer will be positive infinity.
We choose a number slightly less than negative 2 and replace it. Positive infinity. So here we have limit as x approaches 2 is infinity, then x equal negative 2 is infinity. Limit as x approaches negative 2 is infinity, then the line of equation x equal negative 2 is infinity. حلو اوكي. أستاذ بس شو كتب بالأزرق؟ I chose a number slightly less than negative 2, negative 2.1, and I replaced x by negative 2.1 in the denominator, just to determine whether here we have 0 plus or 0 minus. استاذ بدي اسالك شيء. تفضل. هلا هو شيء بايخ واكيد مرق من قبل، بس انا كثير عم بياخد معي وقت لجيب اول وحده هيدي ال 3x squared minus 5x minus 2 لتصير معي x minus 2 وهيدا كثير عم تاخد معي وقت. بسيط، بداش كثير. انه كيف في اجيب ايه. اوكي. Do you know how to use it? ايه ولا؟ لا، يا ايه لا. لا. مش لا. دايما. Okay. طيب. This is a quadratic expression. 3x squared minus 5x minus 2 is a quadratic expression. Find the roots using the calculator. Do you know how? لا. شغلتين بليز. بحكي لكل الصف مش لنتالي بس. اي واحد عنده اي سؤال قد ما يكون هو بالنسبه له معتبر السؤال بايخ وبسيط ومكرر، بليز اسال، لانه اذا ما سالت رح يضل عندك السؤال جواتك ورح تضلك ما تعرف الاجابه ورح تضلها لاحقتك نفسيا، رح تكون انت هيك مش كثير مرتاح. بليز قد ما يكون السؤال بسيط وبايخ، اوكي بننكت عليك شوي ماشي، نحن بنضحك من فيه نحن وياكم، اوكي، بس بتعرف الجواب. هذه شيء هذه نضحك عليك شوي، هذه بيني وبينك. اوكي، فبليز قد ما يكون السؤال بالنسبه لكم بسيط وبايخ وواحد شايفه انه هي على يتمسخر علي كذا، لا انسى الموضوع. اوكي، بتسالوا سؤالكم، مفهومش عم بحكي، بتسالوا سؤالكم. لانه انا بعرف بضلوا هودي الاسئله عندكم، واخر شيء رح ارجع اشوفهم بالامتحانات، يعني ما تفكرش انه بتضل مخبايه، اخر شيء انفضح. اول اعتراف ترجع طيب. طيب نتالي، الحكي مش موجه لك فما تحسي هذا الاستاذ على لا بسيط يا استاذ. طيب when you have a quadratic expression and you need to factorize it, when you have a quadratic expression you need to factorize it, the rule, if you still remember it, a x minus x1 x minus x2. Do you still remember this rule? Okay, طيب. x1 and x2 are the roots of this equation or this quadratic expression. Use the calculator to find it. Mod 5 3. Mod 5 3. You put the numbers 3, negative 5 and negative 2. 3, negative 5, negative 2. And then you get the roots. 2, add negative 1 over 3. So the roots 2 and negative 1 over 3 replace in this formula. So this quadratic expression will be a, which is 3, x minus x1, so x minus 2, x minus x2, so x minus negative 1 over 3, so x plus 1 over 3. Expand the 3 over one of these two. Of course, not over both, over one of them. I multiply the 3 by x, 3 by 1 over 3, and expand the 3 over x plus 1 over 3. Here you get 3x, the 3 over 3, which is 1. So you get 3x plus 1. X minus 2 into 3x plus 1. So this expression, quadratic expression, is x minus 2 into 3x plus 1. Okay. سهل طلع. Thank you. هو مظبوط سهل. كان معظمها سهل. بس من عندكم شوي. Any questions? Do you still have any questions? ليه؟ تفضل. تحت على اليمين ما فهمت ليه ظهرنا الفري لبرا. تحت على اليمين ما فهمت ليه ظهرنا الفري لبرا. هاي؟ اوكي لكن هاي حلو. شوف A x minus x1 x minus x2. A
it is the coefficient of x squared هي 3 معي؟ عمر؟ معك أستاذ. Okay, which is 3. A, it is the coefficient of x squared. So 3. يعني عم بعمل replace مثل ما هي الرول. محل ال A بحط الفاليو ل 3. If here we have x squared only, so A is 1. If we have here x squared, then A is 1. So no need to write in this case 1. بترك أدغري x minus whatever. Okay? Okay, Ustaz. Thank Can I you. answer your question? يا عمر؟ نعم أستاذ. أقول لك did I answer your question? Thank you. 2.1 Welcome. Any other question? negative. طيب. May I erase? Solve part 2. No. استاذ نعم نعم. شو اسمه، انا اخذت نيجاتيف 2 بلس. ما بيأثر. You get negative infinity. صح. ايه بسيطة. ضل صح. اوكي. ايه بسيط مش ميلاد لا. ايه كنت عم بقول مش عمر كده. To show you the graph of this function, حطوا منيح بس لمحيته ها bodybuilding كده. طيب. To show you the graph of this function, I said that we have a 2. We have a hole in the graph. Yeah. Few seconds. F of x is equal to 3x squared minus 5x plus 2, I guess. X squared minus 4. I can it. minus 2 مش plus. Minus 2. We had only x equal negative 2 as a vertical asymptote. As you can see here, we have x equal negative 2. At 2. راحت الصورة من عندي. نعم. راحت الصورة من عندي. ايه مزبوط، أنا عامل شير سكرين. اوكي. حتى السكرين عندك مش مبين شيء؟ لا مو الان بن يا عمر. يلا لك لا مش طلع. لوين طلع؟ عمر طلع مش الحال؟ طلع استاذ، قلت له عمول الان بن كان طلع. هلا بيرجع بيعمل جنب. Okay. As you can see here, x equal negative 2 as a vertical asymptote. The graph will be very close to the line. And here we found limit as x approaches 2 minus it was positive infinity. Yeah, the left side of 2, the limit is positive infinity, as you can see. At x equal 2, you don't have vertical asymptote. If you are going to draw the line x equal 2, when أي asymptote منه, the graph is very close to the line. Is the graph close to the line at x equal 2, or the graph seems to be
vertical at x equal to ما في شيء منه. Okay? We don't have vertical asymptote. We don't have vertical asymptote. If you find f of 2, undefined. أكيد undefined. It means that here طبعا مش مبيني هون لأنه numerical values and very very small values point negligible in the graph here. But f of 2 is not defined. Why? Because here the denominator x squared minus 4 is not equal to 2. So it is not equal to 0. It means that x is not equal to 2 and of course negative 2. So at 2 it is not defined. But the limit at 2 is 7 over 4. 7 over 4 it means 1.75. 2 1.75. تعال نعمل زوم شوي. هذه 2 هاي 1.75 as you can see. But it will not be clear here. The whole قد ما بتعمل هيك زوم ان ما بتبين هاي. 2 1.75 home. You know, it is a point, negligible, so it will not be it will not be clear in the system. Okay, but of course when you graph, if you are going to graph this function, you draw like a small circle, empty, just to say that here we have a hole in the graph. Okay. Any questions? مخدومين اه؟ استاذ هالي جراف بضيع شوي. بضيع؟ هو الهدف منه انه بس نفرجيك اياها كيف يطلع. Because later on you will see that we are going to sketch the graph of the function. Yep. To understand, let's say if you have this function and you get the limit as equal to 7 over 4, graphically, what does it mean when you want to sketch the graph of the function? How to sketch the graph of this function? Okay. Export part 2 وجاد إذا في شيء كمان مش مفهوم فيك تسأل عنه. لا أستاذ تمام. عمر بعده مش معنا بعده لا عمر بس هيك شوي بالجراف. نعم أستاذ. عمر شو صار معك؟ سامع. شو صار معك؟ كان عامل لك عمول بن عملت لي؟ ما سمعت سؤال منيح هذيك المرة بس ظهرت وفتت ظبطت. لا كان عامل لك عمول بن على عندي لتبين السكرين تبعك. هو استاذ كان عامل بعتقد. لازم نعم. يعمل هو كان عامل البن لازم يعمل ان بن لتصير تبين السكرين. ما بعرف. انا كنت عامل بن عندك بس تعمل ان بن بتبين السكرين. لا بس عم بعمل انطن عم تروح بس عم اعمل بس تعمل تطلع من الميتينج لحالها؟ لا بس بتروح الشاشة. Back to this. Two x plus 3 over absolute value of x minus 1. Horizontal asymptote. في أنا أجرب حلها. يلا أكيد. بس فيك تساعدني شوي. لا أكيد. Yeah. من حط x approaches 2 minus 2. لا. Limit as x because here we are finding horizontal asymptote. You find limit at infinity. دايما بالvertical هيدي. Horizontal infinity. But here we have a small discussion. Because in the function here we have absolute value of x. And you know that absolute value of x it is 1 of 2. It is the number x or the opposite. It is x if x is greater than or equal to 0. The same number if this number is positive. And the opposite if this number is negative. Okay? اوكي. طيب. So خلي المايك مفتوح.
حتى مش كل شوي افتح معك وسكر معك. طيب لازم هون because here x or absolute value of x it is one of two. If it is x if x is greater than 0 and the opposite if x is negative. So here you have to find two limits. Limit as x approaches positive infinity and limit as x approaches negative infinity. You have to find each one separately. For one reason, at positive infinity it means that x is greater than 0. So you are going to replace absolute value of x by x. X approaches negative infinity, it means that x is negative. So we are going to replace absolute value of x by negative x because x goes to negative infinity, x is negative. كيف؟ مشان هيك بتجيب كل وحده لحالها، ما بينفع احط مثل part 1 او exercise 4 what we solved in the book. X approaches positive or negative infinity in one step. On absolute value نزع الدنيا كلها سوا. خربت المود. Yeah. limit as x approaches حظي نزعها كلها سوا. ماشي الحال بسيطة. Yeah. خلاص أعطيتك إياها. limit as x approaches positive infinity. Yes, عم. What do we write? ناخد بنحطه x على x. Good. ليش over x؟ صح اللي كاتبه بس ليش؟ فوق بالنيوميريتر 2x وبالدينومينيتر x يعني. الماينس 1 ما في حد. ناخد highest exponents. إنه ما معنى. highest exponents. اوكي طيب السؤال انه ليش هذه الابسوليوت فاليو هون حطيتها اكس؟ ليش ما حطيتها نيجاتيف اكس؟ نحن بنعرف في وحده من اثنين يا اما اكس او نيجاتيف. اكس ابروتشز بلس انفينيتي وبال وعم نعمل وحده لواحد يعني. لانه اكس ابروتشز بوزيتيف انفينيتي يعني الاكس هي بوزيتيف نمبر. اكتبها هون. هاي it means that x is greater than 0. x approaches رايحة على positive infinity يعني هو positive number. اوكي يعني absolute value of x هي x. بما انه x هي positive x is greater than 0 so absolute value of x is equal to x. Good. What will be the answer? 2x over x. 2. Then what can we deduce? من y equal to شو بو؟ شو بو؟ شو y equal to شو بها؟ horizontal asymptote. The line of equation y equal to is horizontal. فكرت في شيء غير بعرف بدي احط horizontal. بسيط. Yeah. Now limit as x approaches negative infinity. نفس الشيء بنحله بس شو؟ بنحط بتصير نيجاتيف x. يعني negative x. Because here x approaches negative infinity, it means that x is negative. Here, it means that x is negative. يعني absolute value of x will be negative x. So here, we replace absolute value of x by negative x. The same idea, since here infinity, we take the highest exponents, 2x over negative x. And the answer is, what's the answer, Omar? Negative 2. So, y equal negative 2. شو بقى؟ نرجع نفس الأسئلة. شبهها. Okay, horizontal asymptote. Right. Before I move to the vertical asymptote, to show you graphically this function. Yeah. عمر مش تطلع هلا. رح ارجع اعمل share screen. Yeah. To show you the graph of this function. معلش كده كلام. استاذ انت بس هيك انا مش فاهمين ليش بتفرجينا الجراف. مش فاهم انه انا مش عم بعرف على اي اساس شو اسمه اللاينز مكتوبين استاذ. اي اساس اللاينز؟ اي لاينز؟ يعني مش فاهمين ليش عم تفرجينا اياها. هلا ان شاء الله.
سوي. يعني بس اطلع بالرسمي مش عم بستنتج شيء، فهمت علي كيف؟ اوكي هذه صدمة. يلا دانيال بس 1 minute، أقل من 1 minute مش كتير. اوكي دانيال معك. horizontal asymptote. خلينا ناخذ بس horizontal asymptote. طيب horizontal asymptote it means that the graph is very close to this line and it seems to be this line. يعني graphically check الجراف طلع مثلا هنا here we had y equal negative 2 is horizontal asymptote صح؟ ايه اوكي graphically هذا y equal negative 2 لك وين هذا the graph is very close to this line and it seems to be the line itself. شو معناته horizontal asymptote؟ مزبوط. افرجيك اياه. ايوه هسه عم بستنتج الشيء. لايك الجراف مبين انه هي horizontal asymptote. ايه لانه كتير قريبة عن نيجاتيف 2. كثير قريبة عن نيجاتيف 2 لانه بعدين بالكامينج ليسنز ما عادش مطولين يعني بالديريفاتيفز وبعد الديريفاتيفز. اوكي والديريفاتيفز كمان بسيط ما كثير صعب بس كثير مهم. طيب بعد منه رح يكون السؤال هيك given this function and the question graph this function. يعني انت اخر شيء هذا اللي انت عم تشوفه هون كل هيدا you have to draw it. اوكي فانا افرجيك اياه هون جرافيكلي هون ليكون عندك فكره انه كيف عم بيكون الجراف شكله قبل ما نوصل للبارت اللي يو هاف تو جراف. فهمنا عليك. بس فكره انه تشوفهم شكله. طيب باك تو ذس ون وبليز برجع بعيد بديش ضل نعيد نفس الفكره. عندكم اسئله اسالوا على كعبه ما تخليها تنام عندكم. طيب here we proved that limit as x approaches positive infinity is equal to and limit as x approaches negative infinity is equal to negative 2. عمر مبين السكرين عندك ولا كمان طلعت؟ لا مش الحال. طيب أستاذ أيوب. نعم أستاذ عند دريم رضوان منه مبين شيء ما بعرف. دريم رضوان مش مبين شيء. بالبوك بالهيدا بالشات بوكس بس ما قريتهم انت. اوكي مش باين الموضوع مش مبين شيء والله يا ريم مش عارف شو بدي اقول لك. ما بعرف اذا المشكله عندكم الانترنت في ريستريكشنز عليه. عند الكل ولا بس عند ريم؟ الو انا عندي ماشي هذا مش عارف شو بدي جاوبك يا ريم. عينات ما المشكلة من في وين؟ كنافة كمان سخن كنافة. Try to join again. ريم طيب بلكي لأنه بالسعودية هي أستاذ. نعم بلكي لأنها بالسعودية. ما بقول لك يمكن في بيكون في شوي السعودية والخليج مش كل شيء مفتوح. حتى الكولز واتساب كول ما فيش. ايه بس كانت الصورة تبين بس اسأل مش مبينة حتى انت وفاتح الكاميرا مش مبين عندك. هي ما فيها تفتح ما فيها تفتح المايك بس انه ككاميرا كانت تشوفها. ما بعرف. الانترنت بالسعودية ما مش كثير منيح. ايه مظبوط استاذ مظبوط. عندنا غير شكل. طيب باك تو ذس. هلا بترجع بتشوفوا ريم اذا عندها اي سؤال بترجع تصنع. اوكي
we said that limit as x approaches شو؟ infinity is 2, limit as x approaches negative infinity is negative 2. So as you can see here, we have two horizontal asymptotes. One at positive infinity, another one at negative infinity. هاي البوينت اللي كنت عم بحكي لكم عنها مرة ماضية. إنه sometimes we may have horizontal asymptote from one side, we don't have horizontal asymptote from the other side, or on the right side you have horizontal asymptote, on the left side you have another horizontal asymptote. Now here you can see it. A function where we have two horizontal asymptotes. From the right side you have 2, y equal 2, as you can see here the graph is very close to the line of equation y equal 2. And from the left side we have y equal negative 2. Horizontal asymptote of equation y equal negative 2. Okay? Two different asymptotes. At positive infinity you have asymptote, at negative infinity you have another asymptote. Okay? Clear? طيب. أستاذ تعطينا شوية وقت لننقل؟ لا أكيد. Yeah. Now for the vertical asymptotes. Are you done? خلصتي يا نتالي؟ الباقيين؟ ثانية بس أستاذ. لا بعد ثواني. أستاذ أنا خلصت. أنا كمان. أوكي. شو يا ريم هلا ماشي الحال؟ Send me a message please. بس مش على الواتساب. مش فيه. اوكي طيب. Now for the vertical asymptote. عمر بعدك معي؟ معك استاذ. مشي الحال الحمد لله. Good. Now for the vertical asymptote. Yes, Amr. How to find limit as x approaches to this number? x approaches لأنه أستاذ لأنه عنا فوق 2 نيجاتيف 2 بنعمل كل وحدة لوحدها. وين 2 نيجاتيف 2؟ أهو؟ ما لنش علاقة أبدا أهو دي ما لهم علاقة. Okay? We said you take the denominator, you put it equal to 0. Absolute value of x minus 1 هاي. Absolute value of x minus 1 absolute value of x minus 1 equal to 0 or not equal to 0. Then absolute value of x not equal to 1. So x not equal to what? So minus 1 or plus 1. 1 and negative 1. Absolute value of x not equal to 1, it means that x not equal to negative 1 and x not equal to 1. هذا اللي انت بتجيب الليمتس عليهم هون. ما له علاقه شو بيطلع معك هون.
بالاساس يمكن هون ما يطلع معك شيء. فكرت خصم. ابدا ما خصه. Horizontal asymptote, vertical asymptotes, there is no relation between these two asymptotes. Okay. Okay? Limit as x approaches -1. Let's choose -1 minus. Yes, Omar. Replace x by -1. What do you get? بتصير -2 plus 3 على So 1 over كيف absolute value of -1. 1 كم 0 1 minus 1, which is 0. And then number over 0, it's infinity. Now, to determine if it's positive infinity or negative infinity, number slightly less. شفت على التحويل يا معلم؟ نعم. بطلع بنقعد 10 دقايق برا. إذا شلنا الأوتوماتيك شو بصير؟ إذا لغيناه. وليش هاي التحويلة؟ إيه؟ نشت الكهرباء. ليش؟ بس تكون موتور وتجي الكهرباء ما بصير هيك. ليش مثلا بس تكون موتور باسم تجي الكهرباء بتروح بترجع بتجي الكهرباء مش دغري بتجي بتضلها جاي. راح الواي فاي. بدك تشرب ماتي انا فيلل. يلا يلا. كيف عم تسخني؟ ده 10 مستعجل. موعده 10. تخرب يعني. نوعيته 10 عنده. يعني عن جد كيف برم الدولاب صار محسوبكم يوم على 7:30 وانتو طوع 10. مين وعاك يا حبيبي من وعاك؟ معاير تليفوني 7:30 مرة وعيت علي على 7:30 اخرته انا 10 دقايق مشان نام. كنت حاسس علي وانت بس حكيتني بالحمام ما كنتش بالغرفة. وقلت له حاسس الله ما دق على 7:30 عملت له سنوز ل 47 لانه قلت شو رح اقوم على 7:30. انا ابوها 7:30 بس يكون بابا واعي مش بمتن انا وياه. بس قلت 7:30 بدي اقوم اعمل لحالي. على 47 قمت. خلصنا المتة لمان. بدي بارك بالحمام. ايوه answer. Look, okay. Okay. Absolute value of x minus 1. Amply positive, amply negative. Absolute value of x minus 1, let's say greater than 0. تعلي لي بليز شوي الكاميرا. Absolute value of x minus